För 3 år sedan så träffade jag finansmannen Bill Browder som brukar benämnas som Putins värsta fiende. Han har vikt sitt liv åt att avslöja rysk korruption och penningtvätt. Han gör det här för att hedra minnet av sin ryska advokat Sergej Magnitsky som dog i ryskt häkte efter att ha gripits då han utredde misstänkta ryska penningtransaktioner. Han torterades till döds. Och Bill Browder har ständiga dödshot hängande över sig. Han har påverkat många länder att ändra sin lagstiftning för att komma åt penningtvätt. I veckan så träffade jag honom igen och vi pratade om hans kamp men också om Putin och kriget i Ukraina. Och vi ska se det här mötet om några minuter. Men vi vill först få en fördjupning om Bill Browder och har därför bjudit in Malcolm Dixelius som är Rysslands kännare och journalist. God morgon. God morgon. Hur vill du beskriva den här mannen? Jag känner mig lite befryndad med honom på så sätt att han kom till Moskva i början på 90-talet ungefär samtidigt som jag slutade där som korrespondent. Och vi var båda på något sätt uppfyllda av det här att nu kommer Ryssland att bli ett vanligt land där det går att investera pengar. Det var många av svenskar som satte sina pensionspengar i Rysslandsfonder. Alltså det fanns en optimism kring Ryssland. Och sen surfade han på det och blev en av många investerare från utlandet som kom in och som han sa köpte upp undervärderade företag. För så såg det ut i Ryssland på 90-talet. Och sen så småningom byggde han upp en stor förmögenhet. Men när vi kommer in till tidigt 2000-tal, när Putin kommer till makten, då kommer han i konflikt med myndigheterna. En stor konflikt som tvingar honom att fly från landet, ta ut sina pengar. Och så kommer den här historien med då hans advokat som är den enda som stannar kvar. Och han blir inblandad i en väldigt komplex härva där han har avslöjat, alltså avancerat fiffel, penningtvätt med förgreningar högt upp i den ryska eliten. Och till slut så kommer han att dö i fängelse av tortyr, förmodligen. I alla fall dör han i fängelse som en slags hämnd. Browder upplever honom som en person som fick gå i döden istället för honom själv. Och det är det som har lett till den här livslånga kampen som han nu för. Vi pratade om det när jag träffade honom igår och vi ska nu lyssna på intervjun med Bill Browder som där berättar om hur det är att vara då, som han själv säger, Putins värsta fiende och hur det är att leva under dödshot och också de här ständiga propåerna från Ryssland att han ska utlämnas. I've been threatened with death by Putin, with kidnapping. They've issued 8 Interpol arrest warrants for me. When Putin met with Trump in Helsinki, he asked Trump to hand me over. Basically, I can never truly let down my guard. I don't live in fear. If you live in fear, then you tend to modify your behavior so you don't upset the people, the bad guys, but I'm not worried about upsetting them. But I do have to be vigilant, I have to be on high alert, and I've got to live with lots of precautions. That meeting with Putin and Trump, what happened? Do you know what happened? What did they talk about? They talked about me. So these two presidents of very powerful countries have a secret meeting, lasted 4.5 hours. Nobody knew what was said in the meeting because nobody else was present. What we know afterwards was when they sat down or stood up at the press conference and were asked about things. One of the things that Putin said was, we talked about this and we'd like Donald Trump to hand over Bill Browder. And Trump responded, I think it's a great idea. It took 4 days before the U.S. Congress intervened and voted 98-0 not to hand me over. But it was pretty horrifying to have the most powerful man in the free world offering to hand me over to somebody who would kill me if I went into his custody. Is it worth it? Well, for me, my lawyer, Sergei Magnitsky, was killed in my service for uncovering a crime to help prove an injustice. And for me, I can't walk away from that. Is it worth it? Yeah, it's absolutely worth it. If I can get the people who killed him
even if I've got to take great risks for myself, I'm ready to do that. But what was it like for your family? It's not easy for my family either, but I'd rather have my children growing up with a father who acts on principle than one who cowers in fear. Would you say that you were naive when you started to do investments in Russia at that time? Well, I was hopeful. I was idealistic. I thought that Russia was going from horrible to bad, and then bad to okay. I didn't think that Russia was going to go from horrible to bad, and then bad back to horrible. And so I was hopeful, I was idealistic, I guess a little naive, but I was making a bet that things were going to improve, and they didn't. But was it easy to earn a lot of money during that time, because there were so many people doing investments in Russia? Well, I earned a lot of money for my clients and for myself in that time, but most people didn't. Most people actually lost most of their money. How would you describe Putin? I would describe Putin as first and foremost a simple, common mafia thief. His main objective in going into government in Russia from the day he started was to steal as much money as he could. And as time went on, and he stole more and more money, and by the way, he had to kill people to steal this money and kidnap people and do all sorts of terrible things. But as time has gone on, he's become scared that the Russian people will one day turn on him. And the best way to prevent that from happening is to start a war. And the best way to start a war is to go after a sort of defenseless enemy. And so he went after Ukraine. That war is not going very well right now for Putin. What could that lead to? Well, in an ideal situation, it leads to Ukrainian victory and the Russian people realizing that Putin is a fraud and getting rid of him. That's a good scenario. The more likely scenario is that there will be no clear winner in this war, and that Ukraine will not give up any of their territory, and Putin won't accept any type of loss. And you could end up having this war being in place next year, and the year after, and the year after that. That's a more likely scenario. What to say about Putin's threats about using nuclear weapons? Well, he'll threaten everything and anything. But I should point out that Putin has made many threats, including here in Sweden, when he said, if Sweden joins NATO, we're not going to tolerate it. So what have they done? Nothing. When the Magnitsky Act was passed, the legislation named after my lawyer, Putin threatened to break diplomatic relations with the United States. Did he? No. I can't say that Putin isn't going to use nuclear weapons, because he could do anything. But I can also say that he's using the threat of nuclear weapons as a way of trying to get us to cower and to capitulate. And we can't do that with Vladimir Putin. So what do you think will happen? What's his next move? Putin tends to be a guy who acts unexpectedly. And so, of course, he's going to throw more troops into eastern Ukraine, but he'll do other things that that are so out in left field that I won't be able to predict it. But the one thing I can say is that Putin is always escalating, and not just like a tit-for-tat escalation. He will escalate times 3, times 4, whatever he thinks will shock us into respecting him again. And so we should brace ourselves for real ugliness going forward. Magnitsky, do you have still contact with his family? Yes, I support them financially, and thankfully his wife and his younger son are out of Russia. They live in America now, they're safe. So when you think about him, where are your thoughts? Do you feel like bad for what happened? Do you feel responsible? I feel absolutely devastated for what's happened. I feel terrible, and I feel totally responsible. If he hadn't worked for me, he could still be alive today. He died when he was 37 years old. He'd be 50 years old now if he hadn't died. He would have had 13 years with his children, with his wife. He would have been doing interesting things, enjoying himself. He was a very joyous person. And all that was cut down to nothing because of Vladimir Putin.
That's a huge burden he put on himself. It's a terrible burden. And the only thing that gives me any peace, that allows me to sleep at all at night, is getting justice for him. And we've gotten some justice, but we have a lot more work to do. Do you think that Putin still will be president in like 5 years? Well, I think there's a lot of different scenarios. But the most likely scenario, the highest probability scenario, is the status quo, that Putin is still there 5 years from now. How does that make you feel? Well, I've been dealing with him for a long time. I've been an enemy of Putin, personal enemy of Putin, for 13 years. And I kind of don't ever expect it to stop. I mean, there'll be some huge moment of gigantic relief when he's not there anymore. But I can't even think about that right now. Would you like to meet him? I have no interest in meeting him. I'd like to watch him walk into prison to serve time for crimes against humanity. Thank you very much. Thank you. Ja, ett samtal som spände över många ämnen, Malcolm. Var det någonting som du tänkte på speciellt när du såg det här? Jag tänker på någonting definitivt som gör honom unik. Och det är ju att oavsett med vilka intentioner han åkte dit, oavsett med hur stor penningpåse han åkte därifrån, så har han sen gjort någonting som är väldigt speciellt. Och det är att förändra världens syn på lagstiftning. Alltså det han har åstadkommit med de här så kallade Magnitsky-lagarna är ju någonting som har fått enorma verkningar. Och väldigt mycket av det är också våra kollegor, grävande journalister, som har använt sig av det här medlet som nu har kommit upp i många länder som en möjlighet att komma åt skatteflykt, fiffel och sånt. Och det får man ge honom credit för. Kan du beskriva de lagarna? Ja, det som gör dem speciella är att det är en koppling mellan den lagstiftning som började i USA som Magnitsky-lagen. Den kopplar alltså brott mot mänskligheten eller brott mot mänskliga rättigheter till penningtvätt. Alltså de förstärker varann. Så att de personer som har begått, i det här fallet som han hävdar då, grava brott mot hans advokat. De personerna kan bli ställda personligen ansvariga och deras pengar kan beslagtas. Om de då har skickat ut pengar på olika konstiga vägar, då kan de pengarna och det som de pengarna har använts till, alltså stora lyxjakter, dyra bostäder och sånt, det kan beslagtas av rätten i det land där de här sakerna finns. Och det har betytt väldigt mycket. Och sen har en massa andra länder antagit liknande Magnitsky-lagar. Uppenbarligen så är ju då han ett stort problem för den ryska regimen. De irriterar sig i varje fall. Jag tänker på det här han sa, samtalet mellan Putin och Trump. Vad tänker du när du hör det? Det är så osannolikt som man kan knappt förstå det. Alltså varje normal amerikansk president ska ju instinktivt säga: vi lämnar inte ut våra medborgare till er. Det gör man ju inte om de inte har gjort något brottsligt. Och Browder har ju aldrig varit misstänkt för någonting brottsligt i USA. Ja, det vill säga, han har varit inblandad i rättegångar, men det är ju var och varannan människa i USA. Så att han är inte misstänkt för någonting brottsligt och framförallt ingenting som skulle kunna föreleda en utlämning. Utan Putin såg det här, eller Trump såg det som en möjlighet att få pluspoäng genom att få till sig några spioner från Ryssland. Men det liksom, att det kan ske är jättemärkligt. Men sen man frågar sig, hur gick det så långt så att Browder blev liksom nummer 1 på listan? Och för att förstå det så måste man tänka som Putin då, att det berövar honom ett av de viktigaste vapen han har, nämligen pengar. Alltså Putin är egentligen inte fullt så diktatorisk som man tror. Han är beroende av att köpa sig makt ihop med sina kamrater. Men om det vapnet slås ur händerna på honom, då förlorar han rätt mycket makt. Och det är det som Browder vill och det är det som Browder har lyckats med. Vi ska titta på en till bit från intervjun, för ni pratade ju också om sabotaget mot Nord Stream. The main reason why Putin, it's not suspected, there's only one person who would have done this, and that's Putin. And why would Putin blow up his own pipeline, which, by the way, wasn't operational. It wasn't sending any gas anywhere. And the reason he would do this
is he wants to send a message to all of us to say that everything is in play. Your pipelines, your internet, your undersea, anything. And if you continue to support Ukraine, I'm going to do all sorts of nasty stuff. That's the message. Bill Browder om sabotaget. Ja, vad säger du om det här? Ja, men det är ju alldeles riktigt som man säger, att det här är ett vapen i hans händer. Och vad syftar det vapnet till? Jo, det syftar till att splittra européerna. Och det har ju varit en av många missräkningar i den här kampanjen mot Ukraina och kriget mot Ukraina, att européerna har plötsligt enats med sanktioner och inom ramen för NATO och så vidare. Och förhoppningen, alltså gasen har ju använts som ett vapen tidigare för att utöva makt, och nu försöker man få européerna skicka in en kil så att säga i det här europeiska. Och det är en av få möjligheter som Putin har att vända situationen till sin fördel. Men till slut då, tror du att Browder kommer någon gång att få känna sig lugn? Nej, inte så länge Putin sitter vid makten. Och han är ju själv rätt pessimistisk. Han säger att om 5 år så kanske det är status quo i alla fall och Putin sitter kvar på något sätt. Nu har jag har lite svårt att se hur han ska kunna klara sig i 5 år. Därför att väldigt mycket av det han har föresatt sig har han inte tagit i mål. Och jag har mycket svårt att tro att man kan stoppa ukrainarna eller vända ukrainarna helt. Den här framryckningen som pågår nu, den föder ju en större och större spricka mellan Putin och militären. Så att svaret om Browder kan känna sig säker, ja, den dag Putin blir avsatt på det ena eller andra sättet eller dör, då kommer det vara lugnare att vara Bill Browder. Jag tror inte att de andra delarna av oligarkin är det minsta intresserade av att jaga honom på det sätt som Putin har gjort. Tack så mycket, Malcolm, för att du kom hit. Bill Browder, när han kom hit, han var omgärdat av väldigt mycket säkerhet förstås. Om en stund så ska vi prata om elpriserna.